ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੌਰ ਸੰਧੂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਅੱਜ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਊਥ ਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਟ ਰੌਕ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਐਮਬ੍ਰੋਲੋਜਿਸਟ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਜੇ ਕਰਾ ਸਕੀਏ ਤਾਂ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜਸ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਜਸ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੋਰਨ ਹਨ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਬੋਰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਹਰ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। Okay, thank you so much for having me. I am very happy to be talking about this subject. So about myself, I was raised in England. I did my education in England, and then I was headhunted in England to come to Canada to supervise a lab to train other scientists in the field of infertility. So that's what brought me here. And yeah, I've been working in infertility for 15 years. We've treated many patients, and on the whole, we've had a lot of successful results. ਥੈਂਕ ਯੂ ਜਸ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਬੋਰਨ ਬਰੋਟਅਪ ਹਨ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਫੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਣੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਵਿੱਚ ਜਸ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ। ਸੋ ਜਸ, ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੀ ਇਹਦੇ ਮੇਨ ਮੋਸਟ ਕਾਮਨ ਕਾਜ਼ਸ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਦੇ? Okay, so infertility it can affect females, it can affect males, and it can actually affect up to 40% of males, which is quite a surprising number. So for a woman, it would be low egg reserve, it could be hormonal, it could also be she may have something called PCOS or endometriosis. For a male, the most common cause of infertility is a low sperm count, but men can also have low morphology, and by morphology we're talking about the appearance of sperm. So sperm typically has like a nice oval head and nice long tail, but a lot of times that's not the case, which is again something that a lot of people don't know about. But also for men, they could have blockages as well. So there could be blockages in their vas deferens, so they're not able to ejaculate. ਥੈਂਕ ਯੂ ਜਸ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਵੈਨ ਸ਼ੁੱਡ ਏ ਕਪਲ ਸਟਾਰਟ ਸੀਇੰਗ ਡਾਕਟਰ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ? Okay, so the biggest decline in infertility happens after the age of 35. So if you're a couple and you're 35 and over, if you haven't gotten pregnant within 6 months of trying, then it's best to consult your doctor and get a referral for a fertility clinic so that they can do some underlying tests to figure out where the issues might be, whether it's with yourself or your partner.
If you're under 35, sometimes it just takes time. So usually we recommend a year. But yeah, the biggest decline is after the age of 35. So that's why we say like 6 months. ਓਕੇ ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਏ ਆ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋ ਸਪਰਮ ਕਾਊਂਟ ਹੈਗਾ, ਸਪਰਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਪਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇੰਡੋਮੈਟਰੀਅਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹਾਰਮੋਨਸ ਦਾ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ? Okay, so for female and the male, there will be blood work. So the blood work will measure hormone levels, and the hormone levels will give us a good idea of whether there's an imbalance that might be contributing to infertility. For a female, she'll have an ultrasound done, and the ultrasound will help us look at how many follicles she has, and that will give us a good idea of her egg count, whether she has a low egg count, or whether, you know, if she has enough eggs, then we'll do an investigation on her partner. He'll have a semen analysis done, and that will give us his sperm count, his morphology, so what his sperm actually looks like, and based on that we can decide what course of treatment they may need. Okay, so ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਐਜ਼ embryologist you know ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਕੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 100% it does, yes. So we've actually noticed a rapid decline in infertility. So since I started working in the field, just to give you an example, the average sperm count was 20 million for a man, and within 10 years that's now dropped to 15 million. So we are seeing like huge changes. Some of those could be, you know, a lot of men like to go to the gym, they take steroids. The steroids play a huge factor. You know, for women, diet, a lot of these weight loss medications, like everything is having an impact, to be honest. So a lot is changing very, very quickly. So ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਓਵੂਲੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਪੀਰੀਅਡ ਆਉਂਦੇ ਆ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ 14 ਦਿਨ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਵੀ ਦਿਖਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ, okay, then you definitely need a referral for a fertility clinic so that we can do in-depth investigations. So these in-depth investigations would include like having an ultrasound done, the semen analysis. It would also include for a woman, we can look at her tubes to make sure that there's no scarring. We can also look at the man, make sure that there's no blockage in his tubes. So these tests, you need an OBGYN or a gynecologist that specialises in the field, you know, to refer you. Your GP, they don't, you know, they can do the blood panel, so they can kind of, they can look at whether there is an underlying causes, but the in-depth treatment will be done at a clinic. ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਇਨੇਕੋਲੋਜਿਸਟ ਨੂੰ, ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਚੋਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ
ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 50 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। 50 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਕਈ ਲੇਡੀਜ਼ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਏ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਕੀ ਟਾਈਮ ਟਰੈਕਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਟਾਈਮ ਟਰੈਕਿੰਗ ਵੈਸੇ ਨਾਰਮਲੀ ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਏ? So infertility can be really daunting. So a lot of people will struggle in private and they don't want to consult a doctor because in our culture a lot of men find it very embarrassing. It's also something that they don't want other people to know that they're struggling. So time goes on and on and on, and what could have been like very minimal treatment now has extended into something that needs a lot more involvement. So if it was something that we caught earlier, we could have treated it with just hormones, but if it's something that has been left for like say another 2 years, another 3 years, then the course of treatment has now changed and it may be more invasive. So it is best to get to a clinic. You know, if you are struggling, there are lots of different options, and without doing these tests we don't really know how to help you, but the time is very, very crucial, especially if you're over the age of 35. You know, every year makes a huge difference, especially in women, because the egg quality does start decreasing very, very quickly. So you know, there are lots of options, but your gynecologist will talk you through what is the best option for you based on your results. ਸੋ ਜਸਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਏਜ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਟਰੀਟਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ NHS ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਏਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ। ਤੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਨਸੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੇ IVF ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਸਟ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤੇ IVF ਜਿਹੜੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਕਪਲਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ IVF ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿਓ IVF ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। Okay, so IVF is actually an umbrella term. So there's lots of different treatments that fall underneath it. So there's very basic treatments where, say, you know, for a woman, her egg reserve is normal, the sperm count is normal, but they're still not getting pregnant. So in a situation like that, it may be that she's not releasing a mature egg, and you need a mature egg because that's the only type of quality egg that can fertilize. So in that situation, she'll be given medication to ensure that the egg that she produces that month is mature. And then the male, he will provide a specimen with his sperm, and the sperm will be it's concentrated in the lab, all the debris is moved, and it's re-inseminated back into the patient, but it's re-inseminated back right up into the uterus, so that it has like very direct contact with the egg. It has nowhere else to go. So usually an IUI can be quite successful for patients, given that everything is normal, like in their blood work and their ultrasound. So sometimes a patient may do an IUI for like 2-3 attempts, and then they get pregnant. So that's like a very least invasive method. But then on the other end of it, there's also ICSI. So ICSI is very invasive. So ICSI is where a woman will be stimulated with hormones to try to produce as many eggs as possible. And then those eggs will be retrieved during surgery, and they will be injected with one sperm, so a sperm per egg from her partner, and then hopefully that will lead to like
fertilization. So essentially we're doing the work for the egg and sperm ourselves because we are injecting that sperm directly into the egg to create the embryo. So that is a very invasive technique. I will say that there is like a misunderstanding about that. That's called an ICSI. There's a misunderstanding about ICSI because a lot of people think that they may need to like reattempt to have a second baby and have to go through the whole procedure themselves. But it doesn't actually work that way. So if, for example, she had 5 eggs, all 5 fertilized, and all 5 were frozen, that's potentially 5 cycles that she could have to produce children. Thank you. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ IVF ਦੇ ਬਾਰੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਾਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਰ ਮਰਦ ਮਾਂ ਬਾਪ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਕਪਲਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਸਪਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦਬਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਆਪਣੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? So like you were saying, there are a lot of treatments. So something else I wanted to mention was if a male patient has no sperm in his ejaculate, we can still retrieve sperm from his testicles. So we can do a biopsy within his testicle and we can find sperm like that too. So a lot of times, like, you know, you'll get your report back and there's no sperm and you feel like it's the end of the world, but that might not be the case because we do have techniques of extracting sperm from the testicle. In a situation like that, we also have counsellors at our clinic that will kind of sit with both couples and kind of just help them support each other because this is a very emotional journey and you don't know how long you're going to be on this journey for. Again, we're playing with hormones, and as we all know, like hormones, they play a huge factor on our emotional well-being. So it's very, very important, you know, to have that additional support because otherwise IVF can become about numbers, you know, and it just becomes more and more daunting. So we do really encourage patients to sit with a third person, and lots of times, like I was saying, it is a very daunting process, but it can be very, very successful. Thank you. Just ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਵੈਸੇ, but what is ICSI? Okay, so ICSI is the most invasive type of IVF. So during an ICSI, we're doing all the work. We are taking the egg from the female, we're taking 1 sperm from the male, and we're injecting that sperm directly into the egg so that fertilization is happening and we're controlling it. And then we would expect that egg to start dividing and produce a good quality embryo, and then we're gonna use like a long catheter. It will go back into the woman, and the embryo will be just kind of like dropped into the endometrial lining, and hopefully it attaches. And and then there's some good news. Thank you. What is embryo freezing, Jas? Okay, so embryo freezing, it's a technique that's been around for like maybe 10-15 years now, and it's basically embryo freezing. So if you have a patient that's done an IVF cycle, and just to give you an example again, she's got 5 eggs that were taken out from her, and all 5 eggs, we injected them with sperm, and she produced now 5 good embryos. And now the doctor is going to put 1 embryo back into her, so she's got 4 embryos left. So those 4 embryos, we're going to freeze them in the lab
So in the future, if she wants to come back for a second child, we can just thaw one of the embryos that she already has. So that's what embryo freezing is. So again, ICSI seems very, very invasive, but it is giving you maybe multiple chances of having babies from that one cycle. ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਏਜ ਹੋਵੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਐਗ ਸੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਲੇਟਰ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਐਗਸ ਨੂੰ ਇਦਾਂ You can. So egg freezing is now becoming very, very common. So a lot of women that are not ready to have children, they're now opting to freeze their eggs. And if an egg is frozen under the age of 35, the chances are that that's a very good quality egg. So if she has those frozen and she meets her partner in the future, then we can thaw those eggs and we can use them for an ICSI, where we would just take his sperm and inject it into each egg, and then the process is the same. They'll fertilize. We'll put one embryo back into her, and whatever is left will be frozen. ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਐਗ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ PGT ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੁਝ ਦੱਸੋ Okay, so PGT, it's a very useful tool to increase the probability of getting pregnant or having a successful pregnancy. So once we have injected the sperm into the egg and we now have an embryo, what we can do as scientists, we can remove a few cells from the embryo without harming the embryo. So these would be cells that would be like part of the placenta. Right, so it doesn't actually affect the fetal cells, and we can take those cells and we can screen them for any genetic disorders. So if a family has cystic fibrosis, they may want to know if their embryo is also carries the genes for cystic fibrosis, and they may want to remove the possibility of having a child that has that disease. So then we would no longer use that embryo if it came back as positive. And also, if a woman is having like multiple miscarriages, we would also recommend having a PGT done, because the other information that it gives us is whether an embryo has the correct number of chromosomes and is considered normal, so that it will attach and then go on to have a successful pregnancy. And those are the only ones that we would transfer back. So ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ No, that is private, because that's an additional tool. So that is it does come with a cost, but for reoccurring miscarriages or somebody that has a disease in their family that they want to remove and make sure that their children don't have it, they want to just kind of eliminate transferring an embryo that is positive for it, then it's a very useful tool. And also there's also something called family balancing as well. So in other countries like the US, it can also provide information about whether it's a female embryo or a male embryo. So it can also reveal the gender of the embryo. ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੈਂਡਰ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿਰਫ ਬॉयਜ਼ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੜਕੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬॉयਜ਼ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਬॉयਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਲੜਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੇਸਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ So in Canada, gender selection is illegal. It is also illegal in the United Kingdom. So we cannot disclose to patients whether the embryo is female or male. But if you do travel across the border into the US, they're a bit more relaxed. So they do something called gender balancing. So after you do your cycle, you can have a PGT done and find out how many of those embryos are female and how many of those are male. But the first transfer that you have done, your gynecologist
is not going to tell you which embryo is being transferred back. So that's where balancing comes in. So if in your first cycle you have a girl, then you can come back for your second cycle and request a boy. So that's balancing. But if you were to say, I just want a boy, they cannot fulfill that request because they will not release that information to you. ਥੈਂਕ ਯੂ ਜਸ। ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ, ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਨੌਲੇਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਆ ਉਹ ਇੰਨਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਡੀਅנס ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਕਾਫੀ ਡਾਕਟਰਸ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਵੀ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਆਮ ਸਾਡੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹਨ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈ ਸਕੀਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਆਡੀਅנס ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। In our community, a lot of families, especially the traditional families, always tend to blame the woman for not giving them a boy. Could you just please clarify which party actually determines the gender of the baby? Okay, so Good question. that is a very good question. So it is the male sperm. The male sperm determines whether that embryo will be female or male. So it's, I feel like that information is now, a lot more people are aware. We get asked this question all the time in the clinic, but it's definitely the sperm that carries the chromosomes to decide whether this will be a girl or a boy. And it's quite interesting because some men are inclined to have boys and some men are inclined to have girls. But like I was saying, if it's really important to your family, there is gender balancing which is available. ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜਸਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਪਰਮ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੋਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਦਾਤ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗੀ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅਸੀਂ ਜਸ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਈਮੇਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਸੌਰੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜਸ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ।